Liebe Freunde und Mitglieder des ITI, die Situation fühlt sich hier ein bisschen komisch an. Ich komme mir vor wie in einem Fernsehstudio, aber es ist dann doch so besser als nichts. Ich begrüße euch alle herzlich zur Jahrestagung 2021. Mit ihr holen wir die verschobene bzw. eben ausgefallene Jahrestagung des Jahres 2020 nach. Bedauerlicherweise abermals nicht als Präsenzveranstaltung, denn ich hätte gerade das bei dieser sehr, sehr speziellen und besonderen und möglicherweise wegweisenden Jahrestagung natürlich extrem toll gefunden, wenn wir das tatsächlich live und eben dann auch zusammen hätten machen können. Aber lieber so als gar nicht. Deswegen glaube ich, dass diese Jahrestagung vielleicht wegweisend sein könnte. Dafür gibt es insbesondere zwei Gründe. Erhebliche Teile der Arbeit des ITI besteht ja aus Verbandstätigkeit. Dabei gerät der eigentliche Grund der Arbeit, nämlich die Verbindung mit Künstlerinnen und Künstlern, die künstlerische Arbeit gelegentlich naturgemäß ins Hintertreffen. So begrüße ich es sehr, dass die diesjährige Tagung nicht nur im Titel Hybridität hat, sondern selber hybrid ist und keine reine Diskursveranstaltung, sondern etwas, wo das, was gesprochen und geredet wird, was vielleicht auch in Chats sich ausdrückt, immer wieder künstlerisch reflektiert wird und nicht nur diskursiv. Und in dem Sinne wendet Nora Amin, die diese Tagung verantwortet, im Grunde das Thema, das sie setzt, auf ihre Tagung selber an. Und das finde ich großartig. Der zweite Grund hat tatsächlich mit dem Thema zu tun, das vielleicht etwas sperrig klingt. Hybridität und Gleichheit oder Hybridity and Equality ist der Titel. Worum geht's da? Als ich 2014 die Präsidentschaft des ITI übernommen habe, habe ich damals schon den namensgebenden Begriff der Internationalität befragt. Warum? Als das ITI
vor über 70 Jahren, 1948 in Paris gegründet wurde, ging es ja darum, vor allem an der Tradition des Völkerbunds und im Kontext der UNO, also auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, die Nationalismen und die traditionellen Nationenbegriffe irgendwie hinter sich zu lassen. Und doch speiste sich das aus dem Ethos, dass es eben diese Nationen gibt, aber dass man versuchen will, zwischen den Nationen eben international zu arbeiten. Und doch hat sich die Welt seither extrem verändert. Mir hat damals angesichts der Veränderung sowohl in den Makrosystemen wie auch in den Mikrosystemen, also innerhalb unserer Gesellschaften, von Jürgen Habermas, dieser Begriff der Weltinnenpolitik, hat er das mal genannt, vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, hat mir sehr gefallen, weil er im Grunde genommen beschreibt, dass es bei dem Nationalen und Internationalen nicht mehr um die Begegnung von gedacht sogenannten autonomen Entitäten geht, sondern dass es darum geht, dass ja die Gesellschaften selber schon international sind oder eben, wie man vielleicht sagen müsste, transnational, sodass die Fragestellung im Grunde im Raum steht, ob ITI sich umbenennen müsste von Internationalen Theaterinstitut in Transnationales Theaterinstitut, also dann TTI. Das sind brandheiße Fragen inhaltlicher Art, die direkt in die Gegenwart führen und in das Selbstverständnis des ITI. Wie ändert sich also die Arbeit angesichts der Situation, in der wir stehen, nach außen, aber auch nach innen, mit den sozialen Entwicklungen innerhalb unserer Staaten, die internationaler werden? Wie ändert sie sich möglicherweise nochmal zusätzlich angetrieben durch das, was wir in den letzten 1,5 Jahren hinter uns haben? Was machen wir mit den Fragen von Rassismus? Ist das das einzige Thema? Nein, ist es natürlich nicht. Also es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber ich fühle mich angesichts dessen dann doch immer bemüßigt, daran zu erinnern, an ein vollständig anderes Versagen, das unsere Kulturlandschaft und mich persönlich mit inbegriffen in den letzten Jahrzehnten hinter sich hat. Wir haben in diesem Jahr 2021 70 Jahre 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei und leben seither mit vielen Millionen türkeistämmigen Bürgern. Und auch da haben wir es nicht hingekriegt, sozusagen kulturelle Brücken zu schlagen und uns damit wirklich und ernsthaft zu beschäftigen. Also die Frage ist schon eine ältere, aber sie aktualisiert sich an den Fragen des Rassismus. Ja, wir leben, glaube ich, in einer Zeit des totalen Übergangs, wo tatsächlich alles hybrider wird, das heißt Mischformen, und wo die alten Regeln nicht mehr unbedingt gelten. Und in dem Sinne freue ich mich auf diese Jahrestagung, auf die Impulse von Nora Amin, auf die Impulse der Gäste, die sie eingeladen hat. Und ich wünsche euch allen bei diesem, zumindest in Düsseldorf, zwischen fantastisch und auch schon ein bisschen zu fantastisch gutem Wetter, eine gute und interessante Jahrestagung. Alles Gute aus Düsseldorf, aus der Brücke, die ja auch eine Brücke dann zwischen Nationen oder Kulturen oder Bridges zwischen Kulturen und Nationen sein kann. Und ja, alles Gute und interessante Impulse. Was ist transnationale Zusammenarbeit? Transnationale Zusammenarbeit in den darstellenden Künsten. Was ist der Unterschied zwischen transnationaler Zusammenarbeit im allgemeinen Kulturbereich und in den darstellenden Künsten? Was ist die Besonderheit der darstellenden Künste im Kontext von transnationalen Verbindungen? Gibt es heute transnationale Kooperationen in den Zeiten von Covid-19? Gab es überhaupt eine Art von transnationaler Zusammenarbeit der darstellenden Künste vor Corona? Früher nannte man es international. Das ist jetzt ein alter Begriff. Was ist mit transkulturell, grenzüberschreitend? Aber wir können nicht national aus jedem Begriff der Zusammenarbeit entfernen. Warum nicht? Können wir kulturell streichen?
Warum sagen wir nicht multikulturell oder multinational statt trans oder inter? Wo bleibt denn da die Pluralität? Pluralität und Gleichheit, Pluralität in der Gleichheit, Gleichheit in der Pluralität und Mehrsprachigkeit. Hi everyone, welcome from Colombo, Sri Lanka. At the moment we are facing the third wave here in Sri Lanka, and therefore I can't go out of my home, but at least I can sit in this small garden. I would like to give you a quite personal account of my approach to the topic of active leadership and equal partnerships. The Secretary General of the Goethe Institute, Johannes Ebert, will talk about the broader picture, whereas I will talk from the perspective of the director of the local Goethe Institute. How do I start in a new country? I never come with a fixed concept and agenda. My first principles are learning and listening. To meet as many people as possible in the cultural field and beyond. To get a feeling about what concerns the people, what is happening in the arts field. That is important. Language is an asset. I feel extremely privileged to have been able to speak in Arabic to theater directors, writers, intellectuals. But of course, that level of proficiency, you can't achieve that in every country. Other principles that are connected to my approach to active leadership and equal partnerships include: first, transparency. Aims, budget, obligations of the partners and of the Goethe Institute be always clear, and also the expectations. Then inclusion. Language is a very important point here, to provide translations, to include youth and children, outreach. For example, in Sri Lanka, it's important to enable the different minorities to participate in programs. Taking risks and being ready for failures. We tend not to talk about failures. I had a collaboration, a co-production in the theater field that was very problematic, and there were a lot of tensions involved. So you might say it was a failure at the end, but then you had a long process that was very much appreciated by all the participants. Multi-perspectivity, making voices heard and bringing them into dialogue. For example, in Pakistan we had a project where students from the state university that are much less privileged than the students at private universities. In my opinion, these principles help to build a partnership that is not relying on hierarchies, but equality. We are facing more and more restrictions, pressure, censorship by authoritarian regimes. Why is it so? Because culture and art makes voices heard. And voices are traveling nowadays with light speed, going viral. Therefore, culture is more important than before, because going viral are also fake news, voices speaking against diversity and inclusion. With our programs, we are leaving the comfort zones, and we try to offer a free space and a safe space for encounter and discussion. And that is why our network of institutes is so important, to build these structures and not landing as an UFO from abroad. We don't want to offend people. We are still guests in our host countries. But we want to go to the edges, especially when it comes to values like diversity and inclusion. For me, personally, if it comes to sensitive topics, the main line in the sand is programs could and should touch controversial subjects, as long as they do not endanger our partners, the participants, and the Goethe Institute itself. New approaches and forms of collaborations.
Of course, we had always exchange and jam sessions and so on, but in recent years, the focus changed more and more to co-productions, co-curated exhibitions, working together on topics of mutual interest, connecting artists and art scenes. I think this is the future. Much was said about the challenges of the pandemics, and of course the performative sector was hit most. Nowadays we all understand much more better the chances and also the shortcomings of the digital world. But also new encounters are possible. For example, encounters between India and Pakistan that were not possible before because of travel and visa restrictions. To use the digital instruments for more inclusion, this is something that will surely continue. And transnational cultural relations are becoming more and more important. I would like to mention certain formats that I really love. One is talent programs. We had a talent program for young filmmakers in Pakistan and Afghanistan. Residencies, a format that I like especially because it gives you a fantastic opportunity to host an artist, a writer, a performer of a period in time, allowing her or him to immerse in the culture, to meet people from all walks of life, and creating a lot of wonderful moments, encounters, talks that might lead to new works of art, text and performances. New forms of collaboration. For example, the European Spaces of Culture. This is a unique funded program, the European Union National Institutes of Cultures Network. And in Sri Lanka, for example, they supported the Columbus Group, an interactive and inclusive arts festival. Formats like the Youth Parliament, that we had in the Mediterranean, to engage young people. And also I'm much in favor of mobility schemes. We had one in the Middle East to enable also real encounters. There's an old Arabic proverb, a very short one. Kul lisan insan, meaning every tongue, language you acquire adds another human being. My interpretation is the more languages you learn, the more different cultural encounters you have, more pathways of dialogue will open to you. And we should be open for this plurality of voices. As a closing point, I have a very short principle and simple. In any kind of culture encounter with a culture that is new to me, to concede that this new cultural framework, in the broader sense, classical, pop culture, contemporary culture, is as complex as your own. Thank you. Dear friends, dear colleagues, thank you for inviting me to say some words about equal and active leadership from the perspective of the Goethe Institute. My name is Johannes Ebert. Since 2012, I'm Secretary General and Chairman of the Board of the Goethe Institute. I worked as an Institute Director in Ukraine, in Egypt, and in Russia. The Goethe Institute is a global institution in the field of education and culture. It's an independent association. 65% of its budget is funded by the German Foreign Ministry. With our 158 institutes, we work in 98 countries of the world. These institutes are part of a global network of partners: theaters, museums, galleries, schools, universities, and other partners on state level and from civil society. Each of the institutes in their respective countries are connected with many cultural and educational actors. We believe that culture and education has to be an important field in society, a field of creativity, a field in where you can ask questions beyond the political sphere, and where gateways are opened, channels for international exchange, even in politically difficult situations.
I think that these networks during the pandemic and after the pandemic will be more valuable to exchange and to find solutions. Of course, there are certain principles of work which refer to our topic. In the history of the Goethe Institute, we changed the mode from presentation, from a mere presentation of German cultures, towards a mode of cooperation. That means we ask what is needed, what is the challenge in a certain country in the cultural field or in education where we can contribute from our German and international perspectives. What are topics and challenges that need international cultural cooperation as a field to discuss creative solutions? Some principles which refer to the topic of this impulse are important. For example, active listening. You have to take yourself back in cultural exchange and listen what the partner needs and wants. This is the basic of a good cooperation. You have to self-reflect your own position in the framework of international power structures. Our principle of work is the dialogue. That means we want to exchange our views and find a common solution. One principle is cooperation, and one principle is co-production, because co-production includes a process where different values, different opinions are exchanged and lead to a certain result. One of our tasks as the Goethe Institute is also to support local actors in the countries. For example, in the pandemic times, we founded, together with the Foreign Ministry and certain foundations, an international relief fund for organizations in culture and education. In recent years, we started to go beyond the bilateral sphere and work more in international cooperation. That means cooperation between Goethe institutes and their partners across borders. We created networks, for example, Freiraum, a network where 53 partners across Europe in more than 40 cities discussed how the situation of freedom is today in Europe. Or we created platforms, for example, Kulturama Digital, where cultural events all over the world could be streamed during the pandemic. Another important part of our work is capacity building and mutual learning. Capacity building in the respect that we believe that both sides always can learn from each other. For example, during the museum dialogues that we started in Africa between African museums about the questions, what is the future of a museum in Africa? The Goethe Institute is an organization, as I have said, which is operating globally with about 4,000 employees all over the world. And of course, if you discuss the topic of active leadership, you have to talk about the values which lie behind this leadership. The Goethe Institute as an institution adheres to the democratic values of freedom and equality. On the fundament of these values, we operate all over the world. But even in countries where these values are not shared or are interpreted differently, we are always open for cooperation and discussion. Because in a difficult and complex world, we need the openness to others without abandoning our own values. We need to create this dialogue together to improve our reciprocal understanding. The Goethe Institute as an institution works on the basis of 4-year strategies. These strategies reflect our fields of work: language, culture, international exchange. And it also contains the big worldwide topics that we are dealing with. Of course, today one topic is very important for us. This is the question, how do we go on after the Corona crisis? What have we learned from it? How does cultural and global exchange work in the pandemic and after the pandemic? Another big topic that we are dealing with in many projects is the question of sustainability and climate change. The topics of migration,
the topic of digitalization, the chances and challenges of digitalization, the question how we create a diverse and just world. All these big topics are important for us, and I think that an active cultural exchange can contribute to bring these topics ahead and create a better global future. تخيل عالم المسرح دون هيمنة وحدود هيجموني. غني أغنية وزنج وارقص وتنس دون تسميات وعناوين وموى، لا تصنيفات، دون أحكام مسبقة وعيوب. أحتاج المداواة، أبحث عن العدالة أولا وأخيرا وGerechtigkeit، العدالة الثقافية. أحتاج المسامحة والvergebung لأستطيع أن أسامح. العدالة أولا ثم المغفرة. العدالة تؤدي للمصالحة Versöhnung وبعد ذلك المغفرة. International, transnational. Da denke ich zum Beispiel an einen großen deutschen Geldgeber, der jährliche Konferenzen für alle International Offices an deutschen Hochschulen veranstaltet. Dort wird dann besprochen, was unter den Nägeln brennt. Einmal sogar ist der Schwerpunkt Rassismus. Dieses böse Wort ist also der inhaltliche Schwerpunkt. Dann sollen die MitarbeiterInnen der International Offices in einer Art Lagerfeuersituation, wir müssen ja irgendein Bild schaffen, damit die Lust drauf haben, über Rassismus sprechen. Oder besser über ihre Probleme mit internationalen Studierenden. Eine rassismuserfahrene, an der Konzeption beteiligte Person schlägt vorsichtig vor, sich doch von urdeutschem Bild des Lagerfeuers zu lösen. Der Vorschlag wird ignoriert. Die FIFA ist international. Großes Gala-Dinner in Marrakesch. FIFA-Funktionäre aus aller Welt. Aus Deutschland wurden rund 50 junge, weiße, weibliche deutsche Servicekräfte eingeflogen, Typ Messehostess und ich. Wir sollen die lokalen marokkanischen Servicekräfte anleiten. Es gibt in Marokko keine Leitungskräfte. International ist jedenfalls ein Champagnerempfang für die Funktionäre und ihre Gattinnen. 5 Gänge auf runden, großen, weißen Tischen, Open Air, inmitten einer ehemaligen Trabrennbahn. Als der ebenso eingeflogene Yusu Undur auftritt, stürmen alle aus meinem Sektor nach vorne und feiern. Wir Servicekräfte nutzen natürlich die Pause, um die Tische zu klären. Und als sie zurückkommen, sind alle Handys weg. Alle elektronischen Devices, im Schnitt 2 Stück pro Person. International ist die einzige eingeflogene schwarze Servicekraft zu sein, die sich vor ihr Team stellen muss, von marokkanischen Servicekräften und ihnen sagen muss, dass sie die Geräte einfach zurücklegen können, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Ich blicke in versteinerte Gesichter und kann mir am Ende selbst das Lachen kaum verkneifen. Das verbinde ich spontan mit international. Spannend, oder? Sie haben mir bestimmt gerne zugehört, hoffe ich zumindest, weil es so fern ist, ja. Was hat die FIFA mit Ihnen zu tun? Die machen Kunst, keine Kunst, die machen Sport, die machen Kohle ohne Ende und überhaupt Mafia. Hochschulen, Offices, Auslandsstudium, ganz andere Kontexte.
Na, ich lasse erstmal Ihnen die Transferleistung. Ich traue Ihnen das zu. Zuhören und atmen ist ein Anfang. Danke fürs Zuhören, denn ich könnte noch eine Geschichte erzählen und noch eine, nur halt teilweise mit weitaus dramatischeren Folgen dieser internationalen Zusammenarbeit für bestimmte Beteiligte. Doch ich frage mich natürlich, warum manche Kontexte in Deutschland glauben, dass sie sich im luftleeren Raum bewegen, wenn es um Rassismus geht. Weil sie zum Beispiel Kunst machen, Theater oder einfach nette Menschen sind. Vielleicht konnten sie ja auch in meinen Erzählungen so gar nichts Rassistisches wahrnehmen. Ja, das ist das Gemeine an Rassismus für Menschen, die nicht davon betroffen sind. Die Wahrnehmung ist eingeschränkt und er kommt in so vielen Formen und Ausdrücken daher und so geschmeidig und so subtil, dass Mensch sich manchmal denkt, okay, irgendwas ist hier komisch, aber so ganz greifen lässt es sich nicht. Ich möchte eine, wie ich finde, sehr gelungene Definition von Rassismus von Professor Dr. Maureen Maisha Omar mit Ihnen teilen. Rassismus ist eine Lehre, die eine hierarchische Unterscheidung von Menschen vornimmt. Grundlage dieser Entscheidung sind biologische Merkmale, die als wesentliche Voraussetzung für soziale und kulturelle Leistungsfähigkeit sowie für gesellschaftlichen Fortschritt gedacht sind. Mithilfe dieser Gedankenkonstruktion lassen sich Trennungen entlang einer Beteiligungsachse vornehmen. Auf der einen Seite finden sich Menschen, Gruppen und Gesellschaften, die als überlegen gelten und infolgedessen als herrschende Norm gelten. Auf der anderen Seite finden sich Menschen, Gruppen und Gesellschaften, die als unterlegen dargestellt und als Abweichung entworfen sind. Ein wesentlicher Grund für die Schaffung einer solchen Randordnung sind die ökonomischen, kulturelle, intellektuelle und soziale Ressourcen, deren ungleiche Verteilung mit rassistischen Argumenten begründet, gerechtfertigt, kontrolliert und auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens durchgesetzt wird. Zitat Ende. Wenn wir davon ausgehen, dass Lehren wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Ableismus Strukturmerkmale unserer Gesellschaft sind, dass sie Gesellschaft strukturieren und auf allen gesellschaftlichen Ebenen eingeschrieben sind und ihren Ausdruck finden, Institutionen, Praktiken, Routinen, Regeln, Normen und Gesetze, Interaktionen, Begegnungen und Kooperationen, Gefühle, Körper. Wenn Sie sich vorstellen, dass unsere Gesellschaft oder die Welt durchkreuzt ist von unzähligen Autobahnen mit strukturellem Diskriminierungsverkehr, dann frage ich mich manchmal, auf welcher Verkehrsinsel eigentlich Sie picknicken, dass Sie den Lärm nicht hören oder nicht das Geringste von den Unfällen und Toten mitbekommen. Die Autobahnen sind Intersektionalität. Die Verkehrsinseln sind Orte von Macht, von Privileg. Eigentlich sind es Orte jener Erfahrungen, die dort eben nicht gemacht werden. Ein Ort der Ignoranz. Wenn Sie erahnen, dass Rassismus eine Lehre ist, die auf nichts anderem als an einem Haufen Lügen basiert, nämlich auf der Einteilung von Menschen in Gruppen nach völlig absurden Kriterien wie phänotypischen Merkmalen. Weil es zeichnete sich die Aufklärung ab und alles konnte vermessen werden. Schädel vor allem. Wenn Sie den Gedanken zulassen, dass Rassismus ein zutiefst europäisches Projekt ist, eine Rechtfertigungsideologie für Versklavung und Kolonialismus, für ökonomische Ausbeutung von Körpern und Land und Diebstahl und Raub und christliche Mission und Genozide und
die Zivilisierung der unterlegenen anderen zu rechtfertigen. Wenn sie verstehen, dass es kein europäisches Land gibt, das diese Gewaltgeschichte auch nur annähernd angemessen beleuchtet, bearbeitet, transformiert oder geheilt hat. Wenn sie sich gönnen, sich mit der feministisch-postkolonialen Kritik von Menschenrechten auseinanderzusetzen. Wenn sie sich endlich zumuten und es wagen, darin einzutauchen, welche Spuren diese Gewaltgeschichten in ihren Sprachen, ihren Bildern, Denken, Handeln, Fühlen und ihrem Körper hinterlassen hat und sich daran täglich wiederholt und wiederholt und wiederholt, so nett wir auch sind und so gut sie es auch meinen. Was wird dann möglich? Welche Arbeit ist dann zu tun? Welche Arbeit ist dann im Deutschen Zentrum des Internationalen Theaterinstituts zu tun? Ich überlasse Ihnen die Transferleistung. Ich traue Ihnen das zu. Wie ist es möglich, einen Weg zum Austausch zu finden, wenn die verbale Sprache so sehr mit Vorurteilen und Hierarchien aufgeladen ist? Sie wird auch immer aus der Perspektive der Mächtigen artikuliert. Die Normalität im Sinne der Mächtigen, alle binären Begriffe im Sinne der Macht. Musik ist frei, aber die HörerInnen machen ihre eigenen Projektionen. Ja, es ist Folklore, Ureinwohner, nicht geeignet für unseren elitären Geschmack. Sie verpassen die Möglichkeit der Heilung. Aber wie können wir heilen, wenn wir uns nicht einmal austauschen können? Wir können die Unmöglichkeit des Austausches heilen, die Unmöglichkeit, die Identitäten der anderen anzuerkennen, jenseits der strukturellen Diskriminierung. Jenseits von Etikettierung und Stigmatisierung, jenseits der Exotisierung. Ich möchte über die ökonomische Macht sprechen, wenn ihr entscheidet, weil ihr das Geld habt. Wir werden auf die Straße gehen, wir brauchen kein Geld. Dann ist es keine professionelle oder ästhetische Performance. Das ist mir egal, solange wir Autonomie haben. Atmen Sie, atmen, atmen, atmen. Ein Lied ist immer auch ein Statement, eine Positionierung, auch geografisch, hier und dort und überall. Schweiz, Ägypten, Deutschland, Frankreich, Indien, Tunesien, Sudan, zeigt uns, wo wir stehen, du und ich. Lied und Zuhörer, Einheimischer und Besucher, Rhythmus und Vers, Tempo und Klang, der Lauf der Musik, Spannung und Leidenschaft, Farben der Stärke und des Zerfalls, Asche und Staub, schwarz und weiß und aschgrau, grey, 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 decay, clay, clay, decay, gay, 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 gay. Kairo, Kairo, Al-Qahira, die Mächtige.
Die Pfeifen an oh, Kairo, zünd die Pfeifen an und mach die Luft aus, schwarz und weiß, wie Aschenbühnen basten eines staubigen Pianofortes. Sei so gut und lasse deinen Sand jetzt baut aus Staub. Jetzt tanzen, denn du bist baut aus Staub. Oh, Kairo, zünd die Pfeifen an. Pfeifen an mach die Luft aus, schwarz und weiß, wie Kohle. Sei so gut und lasse deinen Sand jetzt tanzen, du bist baut aus Staub. Jetzt tanzen, du bist baut aus Staub. Jetzt tanzen, du bist gebaut aus Staub. Jetzt tanzen, du bist baut aus Staub. Ein Regen, du würdest ruhen, wie
So the words we have collected today, and to those words we can respond. Funding, 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 funding. The forbidden word, strukturelle. With which structure comes the funding and breathe, 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 and keep the funding. And outdoor, keep the funding. Folklore is my art, folklore. What is folklore? Normaliteit according to who? To which norm? Diskriminierung, what is not normal. Discriminate against it. White money, white money, white money. White money, my folklore. Klang, music, folklore. Breathe, strukturelle Diskriminierung, Positionierung und Melodie. Melodie, Klang, breathe, folklore, Normalität, white money, funding, 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 funding. Möglichkeit, Möglichkeit. Breathe, 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 breathe. Funding, 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 funding. Normalität, Austausch, Austausch. Austausch with Diskriminierung, with funding, funding. And strukturelle folklore. Zuhörer. Breathe, breathe. Breathe, breathe. Wow. Positionierung. Again, again. And again. And yes. Normalität, again. Normalität, again. Too much Normalität. Atmen. Breathe, 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 breathe. 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 Möglichkeit. White money, Normalität. Und performance. Do we have a word for that in Deutsch? Do we have a word for that in Arabisch? Le spectacle. Empathy. Empathy. Please, empathy. Empathy. Klang, Melodie, Folklore, Normalität, Möglichkeit. Breathe, 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 breathe. More words, more words, more words. Autonomy. Autonomy with the Positionierung, with Normalität, Austausch, with Klang, with Möglichkeit, Möglichkeit. Yes, yes. My autonomy, my art, my dance, my song, my body, my norm. Projection. Projektionen, projections, projections. Klang, 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 klang. Hier.
More words, more words. Vorurteile. Transnational, both together. Here. Positioning. Discrimination. Melody, music, statement. Performance is a statement. Verse is a statement of identity. Not of exoticization, not folklore. Again, surrounded by labels and categories. And no. Public sphere. Yes. Who owns it? Autonomy. Autonomy, identity, tempo, tempo, tempo. Keep it with the metronome. Tempo, Möglichkeit, Identität, Sprache. Sprache und Harmonie. Harmonie. Sprache. Sprache. Yes, et voilà ensuite, c'est tenafas, tenafas. Respirer. Tenafas. Breathe, 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 breathe. Breathe, breathe. Where? Is it too far now? No. Again. Isolation. Too far in isolation. Autonomy. Isolation in autonomy. Statement, rhythmus. Isolation. Corona. Music. Integration. Dance and sing without categorizations and labels. And privilege. Isolation. Privilege is isolation. And new normal, according to who? Old and new normal music, listener, performance, transnational, equal visibility, equal, equity, equality, transnational, Geld, funding, white money, statement, empathy, excellence, the norm, excellent performance, local performance, international festival, Positionierung, according to who? Normalität. Wow. Breathe. Power system. Elitist tastes. And funding, again funding. Ein Lied ist ein Statement. No, the song remains, and the listener remains. Yes, here, and hierarchy. Did I just create a hierarchy with those words? Dance and sing. Dance and sing without those words.
Ja, nach dieser dynamischen Wortwolke aus Berlin erstmal herzlich willkommen und guten Tag aus Düsseldorf, aus dem Studio, wiederum aus der Brücke hier live. Ich bin gebeten worden, beziehungsweise wir haben uns überlegt, dass wir jetzt aus der Perspektive des ITI an dieser Stelle die Kategorien Hybridität und Gleichheit in Vergangenheit und Zukunft unserer Arbeit mal so ein bisschen beleuchten wollen. Und ich will mich diesem ein bisschen sperrigen Begriffspaar über einige von unserem Zentrum gesetzte Ankerprojekte und Debatten nähern, die vielleicht so eine Art Entwicklungsweg abbilden können, der aus der jetzigen Perspektive betrachtet vieles davon schon aufgenommen hat. Das ist natürlich wie die gesamte Veranstaltung hier eigentlich auch hybrid. Ich sitze jetzt hier, darf mich hier nicht groß bewegen. Ich spreche auch Deutsch. Nachher mit Nora werde ich versuchen, diese Zusammenfassung in so einem Dialog Englisch zusammenzubringen und auch ein paar zukunftsweisende Ideen, die wir uns vielleicht gemeinsam da rausholen können, zu formulieren. Und komme jetzt also zu der Kategorie Hybridität. Und die hat es nun wirklich nicht leicht in einem Weltverband, der eigentlich nach bester UNO-Tradition auf dem Prinzip der nationalen Repräsentation gebaut ist. Das ITI ist eine sogenannte Quango. Das ist ein merkwürdiger Begriff, aber den gibt es wirklich. Und zwar eine quasi nichtstaatliche Organisation, in der nationale Zentren, so werden wir ja bezeichnet und so sind wir organisiert, miteinander in Austausch treten, und zwar auf der Basis einer wie auch immer gearteten nationalen Theaterkultur und damit mit nationalen Identitäten im Hintergrund. Und in dieser Tradition, die ganz klar aus dem letzten Jahrhundert stammt, haben beide deutschen Zentren im ITI gearbeitet, manchmal auch gegeneinander. Die deutsche Wiedervereinigung hat auch und die Folgen der Globalisierung haben diese Identitäten natürlich zunehmend in Frage gestellt, nicht nur in Deutschland. Gleichzeitig ist die Warnung unseres Zentrums, des deutschen Zentrums, im Konzert der ITI-Stimmen in hohem Maß eine Frage der Zuschreibung der Identität von außen. Denn anders als die klassischen Kulturinstitute, wie auch das Goethe-Institut, wir haben es vorhin gehört, sind wir nicht in erster Linie Förderer und Ermöglicher am Kraftfeld von zentral gesetzter Identität und lokaler Programmautonomie, sondern in ständiger fließender Neubestimmung unserer Position mit jedem neuen Projekt und jeder neuen Projektpartnerin. Es gab in der Vergangenheit eine Reihe von Antwortversuchen auf postnationale Perspektiven, wie Multikulturalität, Transkulturalität, aber auch das Konzept vom Kampf der Kulturen. Es gab die Diskussion um Leitkultur und es gab dann auch das Projekt der kulturellen Bildung in Deutschland. Und da fing eigentlich an eine Debatte, die tatsächlich fragte, was eine Institution eigentlich leistet, wenn sie bildet. Und zwar wen, mit welcher Deutungshoheit, warum und worüber. Und auch wir haben uns gefragt, was denn eigentlich nun das Internationale in unserem Namen bedeutet. Schließlich sind wir auch von Anfang an Verfechter und Mitgestalter der Konvention zum Schutz der Vielfalt der kulturellen Ausdrucksform. Denn Multipolarität und Toleranz sind nun mal die DNA des ITI seit seiner Gründung. Kulturelle Vielfalt braucht staatlichen Schutz, denn in einem von vielen auch gewünschten, unregulierten globalen Kulturmarkt würden nur die wirtschaftlich Stärksten überleben. Und damit sind wir perspektivisch doch eigentlich auch schon bei einem anderen Aspekt, nämlich dem der Gleichheit. Die Vorzugsbehandlung, so ist es in der Konvention festgeschrieben, schwächerer Partner, was mehr ist, als auf Augenhöhe zu operieren. Es ist das völkerrechtlich verbindliche politische Gebot, privilegierte und mächtigere Positionen bewusst zurückzunehmen. Aber zurück zum deutschen ITI. Nachdem wir in der Folge der Anschläge des 11. September 2001 die rapide Abkühlung der gemeinsamen Basis in der internationalen Bewegung auch in der weltweiten ITI-Familie wahrgenommen hatten,
versuchten wir über 10 Jahre lang mit der Projektserie My Unknown Enemy uneingestandene Feindbilder freizulegen und nutzten die Erkenntnisse daraus für die Konzipierung eines Theaters in Konfliktregionen. Khartoum im Sudan wurde nach 30 Jahren Bürgerkrieg ein vom sudanesischen und deutschen Zentrum aufgebautes gemeinsames Testfeld für ein Center for Theater and Conflict Zones. Es war der Versuch, das Toleranzgebot zu hinterfragen, die dafür notwendigen Voraussetzungen in all ihren Widersprüchlichkeiten in gemeinsamen, ergebnisoffenen künstlerischen Prozessen in geschützten Räumen auszuhalten. Theater in Conflict Zones ist im Welt-ITI inzwischen ein Schlagwort geworden. Eine ganze Reihe von Projekten sind daraus entstanden in vielen Teilen der Welt, wo es darum geht, Konfliktregionen und Theater zusammenzudenken, Theater trotz Konfliktualität der Situation zu machen und auch verfeindete Positionen miteinander in Dialog zu bringen. Also eigentlich die Uraufgabe des ITI. Und während wir von ganz konkreten Kooperationsprojekten mit Osteuropa und Nordafrika im Rahmen des Szenenwechselprogramms von 2013 bis 2019 gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung fast 60 Projekte förderten, in denen als Arbeitsphase ganz bewusst die Erarbeitung gemeinsamer Positionen als Vorbereitung und Vorbedingung des gemeinsamen Projekts eingeschrieben war, ergebnisoffen mit der Option zum Scheitern, verließen wir in den Jahrestagungen zunehmend die Perspektive des Vermittlers und blickten stärker auf die Konflikte im europäischen Haus. Also die globale Perspektive richtete sich stark auf die europäische Situation in dieser Zeit, denn immer offener traten die Konflikte zutage in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, sodass wir 2016 auf unserer Jahrestagung in Berlin schon eine drohende Perspektive Posteuropa in den Blick nahmen. Wir versuchten aber auch den europäischen Gedanken jenseits der Mitgliedschaft in der EU zu lokalisieren und die Ideen und Fragen und Konzepte, die von No Culture, No Europe und die Idee der Europäischen Republik von Ulrike Guiraud und Robert Menas, das Projekt der European Balconies, war auch für uns ein ganz wichtiger Leitstein da drin. Wir fragten aber gleichzeitig, wer ist Europa mit unserem Jahrbuch 2016 und schauten nach, wer eigentlich nach Europa kommt von außen und dieses neue Europa prägt, unter welchen Bedingungen. Wir haben genau also auch die Position von Europäern, die jenseits von Europa arbeiten, mit abgebildet und gefragt, was transportiert man als Europäer eigentlich mit sich, wenn man in den globalen, transnationalen Kulturaustausch tritt, welche Erwartungen und Zuschreibungen passieren eigentlich in diesen Prozessen. Wir haben diese Kooperationsprozesse als nächstes in den Blick genommen, als solche, und haben gefragt, Zusammenwirken 2018 im Jahrbuch, was ist das eigentlich? Hier ist das Kollaboration, Kooperation, Koproduktion. Und was sind Ihre Voraussetzungen? Ist es vielleicht sogar auch schon die Gesinnungsprüfung in den Projekten, wie es Stefanie Karp aus gegebenem Anlass formuliert hat? Wir haben dann in der Jahrestagung gekommen, um zu bleiben durchgestrichen, zu gestalten, dafür diesen Prozess weiterentwickelt und überlegt, ja, was macht man mit denjenigen, die gekommen sind, um zu bleiben? Denn sie müssen ja nicht nur Gäste sein und müssen nicht nur toleriert sein. Sie sind gefragt zu gestalten. Und wie stellen wir diese Fragen? Und was bedeutet das für uns? Unausgesprochen stand da auch schon das Thema Hybridität im Raum. Es gab die Frage nach der Abbildung und Gestaltung dieser Diversität im Publikum, im Theater und nicht zuletzt auch in den Förderstrukturen. 1919 beim Festival Afrikologne in Köln ging es dann ganz konkret um den Machtwechsel bei den Kooperationen, der nicht nur ein Perspektivwechsel ist. Da ging es tatsächlich um Macht- und Dominanzstrukturen in den Beziehungen zwischen Afrika und Europa und ihre Reflexion in der internationalen Projektarbeit als Voraussetzung zur Schaffung neuer Narrative, bei denen man eben nicht übereinander, sondern miteinander spricht, um eine Basis für diesen Perspektivwechsel zu schaffen. Achille Mbembe und Stefan Schmidtke versuchten das und loteten im Podiumsgespräch ihre jeweiligen Machtpositionen
und Identitäten aus. Und schließlich in unserem Jahrbuch, das sich auf das Übersetzen konzentrierte, stand dann aber auch die Kategorie, dass Übersetzen ein Kulturprozess des Verständlichmachens ist, im Mittelpunkt. Und als Konsequenz dieses Weges und dieser Entwicklung sind wir jetzt auf der Jahrestagung 2020 und haben im Vorfeld beschlossen, dass wir jetzt also auch die Agency, die Vertreterrolle, dass wir für bestimmte Agenten dieses Prozesses sprechen oder andere ums Wort bitten, dass wir diesen Prozess aus der Hand geben und kuratieren lassen. Und diese Kuratorin ist Nora Amin, die vollkommen freie Hand für die Gestaltung dieses Formats bekam. Es war also an uns, diesen Schritt zu gehen, das Mikro loszulassen und zuzuhören. Die Entwicklung des Themas ist als Frage formuliert. Hybridity and Equality. Das ist keine Voraussetzung, die gesetzt ist. Und der Blick geht von außen und kommt aus der Formulierung des Gegenübertretens. Ich bin froh, dass Nora Amin, mit der wir schon zusammen in Khartoum gewesen sind, diese Arbeit geleistet hat, aus diesem Verständnis der gemeinsamen Arbeit heraus. Und ich freue mich auch auf den Beitrag unseres Mitglieds Barbara Santos, die Auguste Boals Theater und der Unterdrückten überall auf der Welt, aber auch schon in Khartoum gelehrt hat und die auch die Veranstaltungen unseres Zentrums zum 60. Jahrestag, auf dem wir internationale Künstlerinnen die Aktualität des Gründungsauftrages des ITI befragen ließen, mitgestaltet hat. Wir haben in diesem geschilderten Entwicklungsweg auch permanent am Selbstbild des ITI, des Deutschen Zentrums, gearbeitet und versucht, scheinbare Gewissheiten immer wieder zu erschüttern. Das Theater in Konfliktregionen ist längst mitten in unserer Realität angekommen. Das ist so banal wie wahr. Aber es ist auch gut so, dass wir uns dem stellen. Es geht nicht ohne Kontroversen ab. Und es ist auch nicht immer angenehm, aber Lernprozesse sind angeschoben, die uns weiter begleiten werden. Ich möchte am Schluss 2 Zitate anbringen, die, glaube ich, ganz gut die Pole des Verständnisses dieser internationalen Arbeit auf sehr unterschiedliche Weise beschreiben, in denen wir uns dann also auch befinden und denen wir uns stellen müssen. Das erste geht in die Richtung der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik und mit Blick auf die rhetorische Aufwertung dieses Bereichs durch Begriffe wie Soft Power, Cultural Diplomacy, Wettbewerb der Narrative, weist Sigrid Weigel in einer Studie des Instituts für Auslandsbeziehungen 2019 sehr nüchtern nach, dass die Herkunft dieses Konzepts durchweg auf die Politik des Kalten Krieges verweist, aus dem sie stammen und in dem sie als kulturpolitische Sekundanten machtpolitischer Interessen eingesetzt wurden und manchmal auch noch werden. Das größte Hindernis einer seriösen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ist, und jetzt kommt das Zitat, der Glaubwürdigkeitsverlust der deutschen Innenpolitik und der EU-Politik. Die notwendige Verschränkung von Innen- und Außenkulturpolitik bedeutet, dass der Stärkung der Zivilgesellschaft im Ausland eine komplementäre Förderung inländischer Projekte als Erfahrungs- und Wissensträger im Umgang mit Fremdheit und Differenz entsprechen muss. Das zweite Zitat, das wäre der andere Pol, stammt vom Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Martin Jäger, und ist aus der FAZ vom 6. September vergangenen Jahres. In der näheren und weiteren Nachbarschaft Europas muss Ordnung herrschen und diese Ordnung sollte eine europäische sein. Dies kennzeichnet Deutschlands neue strategische Lage. Resignativer Pazifismus hat darauf keine Antwort. Die Bundesrepublik muss ihr Verhältnis zur Intervention überdenken. Wir sind das Deutsche Zentrum des ITI. Von uns wird es abhängen, wie unsere Position künftig gelesen wird. Isso não é um tribunal. Sim, mas queremos aprender a lidar com a colaboração entre o colonizador e o colonizado. Sim, como recriá-lo e transformá-lo. Atos ao ar livre, online,
hybridity, interativo, sensorial, empático, afetivo, new funding strategies, Soforthilfe, restrições, sem vistos, fique onde você está, fronteiras, 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 corona tests, 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 shaming, ferida global, não há vacina contra o racismo. Fundo Global para o apoio aos artistas independentes desempregados a nível mundial. Hello, thank you for joining us today, and thanks to ITI Germany and Nora Amin for inviting me to share a few thoughts on transnational collaborations in the performing arts. As you can see, this is pre-recorded, and I will be fast asleep when you watch this on the 19th of June, so don't expect any immediate answers to outraged or inquisitive text messages that you may send. My name is Martin Denwald. I used to run an international theatre festival in Germany, in Hannover and Braunschweig, called Festival Theaterformen. And I just left Germany a month ago to come and co-direct Festival Transamérique together with Jessie Mill. The place I'm in now has been known since time immemorial as Jojake by the Ganankiraka nation and as Muniang by the Anishinaabe, its traditional unceded territory, and it has later come to be known as Montréal and then Montreal. What I'm interested in right now is the ways in which coloniality and the climate crisis intersect, and how the performing arts can make sense of themselves at this intersection. I am by no means the first person saying this, but I would like to encourage us to continue thinking, curating, and creating in the face of the question, how did we get ourselves into this colonial ecological mess with its misconceptions, its injustices, its ongoing acts of oppression, and how can the arts help us get out? I would like to contribute to today's conversations by telling you 3 short stories related to my own relocation from Europe to Turtle Island, or Abya Yala. The first one is about Théâtre de Neptune, or Neptune's theatre. On the 14th of November in 1606, Théâtre de Neptune by Marc Lescabeau was performed in the harbour outside the French settlement of Port-Royal. And this is widely known as the first theatre performance in North America. It's a kind of musical with mythical characters. It was presented by Frenchmen and Mi'kmaq people under the author's direction in barges and canoes on the waters before Port-Royal, which was the first successful French settlement. Written to welcome the port's French founders on their return from coastal explorations, so it carries a strong imperialist message. The play is a series of welcoming speeches by the god Neptune, his tritons, and 4 Mi'kmaq chiefs. Each of them accepts the sovereignty of the French. The indigenous people proclaim allegiance to the French monarch in their own territory. I've chosen to share this story because we like to think of theatre as the underdog that contests the official power in place. But more often than not, it is actually itself an instrument of that power. The colonial matrix that has determined Europe's relationships with the rest of the world for half a millennium is built into our art form. It's not located outside of it. And it's very much present in our transnational collaborations today. So how do we deal with these asymmetrical relationships, say between artists from the global south and a white-led arts institution in the global north? How long will we hold on to distinctions such as art and folklore, tradition and modernity that are essential parts of the colonial project? How do we curate international festivals without resorting to ethnographic or extractivist practices? When will we stop expecting a certain kind of normed white upper middle class behavior from our audiences?
How do we make amends for the damage settler colonialism has done to indigenous artistic expressions? How do we recover the stories, the dance, the languages? How do we make sure those that still exist are heard? My second story is about languages, more specifically about Kiswahili. At Festival Theaterformen a number of years ago, we had invited the Zimbabwean artist Nora Chipomire, who now lives in the United States, to present her play, Portrait of Myself as My Father. And after the performance, we sat down, Nora and I, to do a post-show talk in front of the audience. And I asked her a question that I've only ever heard white people ask, really. Something along the lines of, you know, we are working on anti-racist and decolonial practices, and we've made structural change. We are still making structural changes. Are we getting anywhere? Have things improved in any way? And Nora answered, look, we're doing this post-show talk here in Germany in English. The day we can do a talk like this at an international arts event in Kiswahili, perhaps something will have changed. And the third story is about a sports team, but they might as well have been a theater company. It's a team of lacrosse players, the Iroquois Nationals. Lacrosse, if you're not familiar with it, it's a team sport. You can look it up. So the Iroquois Nationals are the men's national team representing the 6 nations of the Iroquois Confederacy in international field lacrosse competition. And this is the only First Nations team sanctioned for international competition in any sport. Since 1987, which is when they were admitted to the ILF, they have traveled internationally on their Iroquois or Haudenosaunee passports. They don't want US or Canadian passports since they reject both settler states whose borders cut right through their territory. And this went well until July 2010, when the UK government denied the team entry to the UK for the Lacrosse World Championships because they only held passports of the Iroquois Confederacy. They were offered US passports by the Obama administration at the very last minute, but they declined. The team did not want to travel to an international competition on what they consider a foreign nation's passports. Now, we all know that our passports have different values, that they open and close doors for no reason related to their owners, and that easy access to travel is a privilege of the global north. And we are slowly beginning to realize that the issue of mobility is located exactly at the intersection of coloniality and the climate crisis. So how do we make travel accessible in equitable ways while decreasing our carbon footprint? How do we take into account that the Earth's resources are finite and at the same time create a regime of generosity with regards to those countries who have contributed only a small amount of carbon dioxide to the atmosphere, but bear the brunt of the damages? Which relationships do we want to develop with each other, including non-humans? How do we build relationality and reciprocity into our arts organizations? How do we ensure that we give back as much as we take? How do we take care of each other while also taking care of the planet? I talked to a friend when I was planning for this video, and she said, you know, this is all well and good, but wouldn't you like to provide a few answers to at least some of your own questions and point the way forward? But the thing is, it's the questions that live with me right now. Wherever you are, I hope this serves, and let's try and find a few answers together. Articulate my difference. Accept standing out. I create my song, my anthem. How do I sound? My liebe Zeit. How do I sound to you?
my beloved time. Liebe Zeit. Was bist du Zeit? Bist Geld. Bist Fortschritt. Vergänglichkeit. Ich kämpfe mit dir und was ich dich schier entwischst du mir. Unfassbar flüchtige Zeit. Und red ich mir ein, du gebest mich frei, schlägt je mir ins Fleisch der Zahn der Zeit. Drum kämpfe ich weiter
Meine Stimmung ist nicht eine. Meine Stimme ist nicht eine. Tief und hoch und zärtlich und niederträchtig und alles will verbunden sein mit Sprache, Melodie, Harmonie zwischen meiner Haut und meinen Augen und meiner inneren Stimme. Ya momenana, ya momayona. Äste verholzen, das ist weise. Weise ist ein altes Wort wie Holz. Was ist die Einsamkeit eines Knackens gegen die Zweisamkeit eines Zweigs? Äste verholzen, das ist weise. Weise ist ein altes Wort wie Holz. Was ist die Einsamkeit eines Knackens gegen die Zweisamkeit eines Zweigs? Äste verzweigen sind nie allein, allein ist ein Ast. Nur Holz, allein ist ein Knacken. Geräusch, Geräusch ist ein Wort wie Wind. Äste verzweigen sind nie allein, allein ist ein Ast. Nur Holz, allein ist ein Knacken. Geräusch, Geräusch ist ein Wort wie Wind. Ja da da na, ja da na, ja da, ja dan. Ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan, ya dan. Kronen aus Ästen, Kronen auf astreinen Stämmen, Wind in Kronen aus Ästen. Kronen auf astreinen Stämmen.
I fall and stand. Question my voice, identity. Question your ears. Do we share the pleasure of scattered transformations and of multilingual Siraj? Lasst uns das Vergnügen der Vielfalt, der Vielsprachigkeit und des Leuchtens in den Herzen der Menschen gemeinsam genießen. Wie hören wir zu? Wie hören wir hin? Wie blicken wir hin? Wie schauen wir einander zu, einander an? Ce n'est pas l'ombre que je cherche. Lasst uns nicht den Schatten suchen, sondern die Richtung, den Weg, le chemin, den Kurs, السبيل, السبيل. إنكم أنتم السبيل وأنتم أيضا سالكوه. Ihr seid der Weg und ihr seid auch diejenigen, die ihn nehmen. في ظلمة الظلمة بذور الشفق في خرس الأرض تحت الصقيع شعاع الزنابق في ساقية الجرح ساقية الشعر في وجه الحجر براكين قديمة في وجه الحجر براكين قديمة تحت القشور سراج تحت القشور سراج لا 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 طفئ لا 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 طفئ تحت القشور تحت القشور سراج لا 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 ينطفئ تحت
القشور سراج. تحت القشور سراج.
als Immigrant in einer neuen Heimat, hier angekommen. Ist es Schicksal oder Zufall? Wohin der Wind die Blätter bläst, wohin uns das Leben führt oder wohin die Liebe fällt. Ce n'est pas l'ombre que je cherche, ni l'ombre les signes de la halte, sous les palmiers tranquilles. Ce n'est pas l'ombre que je cherche, ni l'ombre les signes de la halte, sous les palmiers tranquilles. Ni l'ombre gardien d'oasis, ni l'ange gardien d'oasis, ni l'ange gardien d'oasis. Ce n'est pas l'ombre que je cherche. Je cherche le chemin qui dure, toujours, toujours, toujours. Je cherche le chemin qui dure, toujours, toujours, toujours. Je cherche le chemin qui dure, toujours, toujours. Je cherche le chemin qui dure, toujours, toujours, toujours. Je cherche le chemin qui dure, toujours, toujours, toujours. Je cherche le chemin qui dure, toujours, toujours, toujours. Je cherche, toujours, toujours. Je cherche le chemin, je cherche le chemin qui dure, je cherche le chemin. Toujours, toujours, toujours. Je cherche le chemin qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Is it true that online formats will remain with us forever? للأسف. Sim, performances ao ar livre. Ar livre é a solução em tempos de Covid-19. Aí, everybody pode estar presente. You think so? Bom, de qualquer forma, na esfera pública. Isn't it a great way to establish equality of diffusion? عظيم جدا. Equal visibility for all.
E igualdade nas oportunidades para produzir? Você quer dizer para artistas ou para espectadores? But what about equality of production, Anjad? And does this work for all parts of the world? Al-amal? Podemos ter cooperações performativas e transnacionais ao ar livre? Será que são realmente transnacionais? Well, not everybody has internet or screening devices. Exactly. في الأصل, originally, not everybody can go to theater, nor is everybody invited or welcomed, marhaba, to go to the theater, and not everybody is represented on stage, though. Usawa. Não podemos nem viajar normalmente, mas ainda podemos viajar, mesmo não sendo normalmente. De qualquer forma, esse normalmente não existe mais. Oh yeah, the new normal. Será sobre perder nossa sensação de encontrar physical spectatorship. Are you talking about your own people? Scusi? They are not my own people. They are people. Citizens, residents, humans. Hummus. De olhar olho no olho, de respirar o mesmo ar, da troca de energia, de encarnar a empatia. Ou poderia ser um novo normal de uma igualdade na crise e na solidariedade. Uma forma híbrida de performatividade que pode fazer a ponte entre histórias divididas. End of discrimination. There is no moderator here. Não tem roda de perguntas, but we'll take responses. Intersectional. Crítico. Performativo. E às vezes, até, sarcastic. Are they the same people who are also not online? But they may be on the streets, Anjad. Hi, I'm Barbara Santos, and a great pleasure to be here with all of you to reflect about equality and hybridity. And it's so interesting in this period, we all just discover how much our daily life was defined by the space where we have been used to be. The pandemic changed both our perception and our relationship with this space. The lockdown transformed completely our way of being and interacting in those spaces. Restrictions suddenly become a central topic of our lives. Where would still be possible to go? When would it be possible to go? How to go? And how to behave? When would it be possible to be there? Which are, by the way, questions which people of color have asked themselves all the time once they are about to enter in the public space and the new private space. It suddenly becomes unsafe to be in the same space with our colleagues. It's a really sad experience. Yeah? It becomes dangerous to approach each other and to stay together as a collective. And it was necessary to move away and isolate ourselves. It is so traumatic, isolated from each other when we want to be together, when we are used to be together. And we isolate ourselves for our own protection and the protection of the others, of our colleagues, of our family. The encounter become a threat. And then it is so shocking for all of us. And to prevent the virus from circulating, we had to stop ourselves circulating. The world slowed down. Traveling is no longer a trivial activity.
It was surprising to see birds, fish, and insects reappearing where they had disappeared. Many people were able to see again the real color of the sky and hear again sounds that seemed to be forgotten. Our absence had some positive effects for the environment. We moved from the space of sociability from the public space to private space. Isolation was the alternative against the virus of COVID-19, although it was not saved for those of us who were already facing the virus of domestic violence, the virus of sexism. We experienced the multiple displacements, from the public to the private, from the collective to individual, from face-to-face to virtual. For the theater and other artistic expressions that required the presence of the audience, that required the exchange with the audience, that required the presence and the audience there alive, it was a tragedy, a tragedy. Suddenly, the means of artist production and cultural event become unavailable. For us, for me personally, as a practitioner of theater of the oppressed, as a practitioner of a feminist theater of the oppressed, beside the presence of the audience, interaction between spectators and artists is fundamental. It's not only to be at the same space, we have to be able to move in the space, to cross the space. In this praxis, in the theater of the oppressed, the audience is stimulated to cross the borders, to transit through the space in order to exchange ideas, but also exchange positions. It is an impossible activity within the necessity of a physical distancing, within the necessity of social distancing. So, facing the limitation of the private space in front of our computers and the mechanism of a digital platform, we had to figure out how to give a collective sense to individual squares arranged in a gallery in our computer screen. So in front of that, a little one-on-one, we have to find a way to continue, to work together, to create any kind of a sense of collectivity. We know the virtual space, or we discover the virtual space is hybrid. It is indoor and it is outdoor. It's true. At the same time that we are indoors at the private and individual space, we are also somehow outdoor at the collective spatiality, let's say like that can reach other places, countries, and continents. So, facing it, we investigated how to use this resource as a means of creative production. Since it was not possible to transfer automatically what our face-to-face knowledge to the virtual experience, of course, was not possible to make like we cannot pretend the virtual is like presential. Yeah, it's not a face-to-face. So we dedicate ourselves to understand the functioning of the tools available on the internet in order to create our own methods for an absolutely new creative process. We search for ways to access and interact with the audience in the virtual environment. And beside the artist production, we envisioned ways for virtual activism as well. So, we were surprised by the possibilities we found and the results we achieved.
For instance, here in Berlin, in the Coringa Theater space, here in Berlin-Wedding, we promoted several online theater laboratories for artistic investigative process on several topics. We also adapt and create new theater methods, games and exercise for the virtual environment. With the colleagues from the Center of Theatre of the Oppressed, CTO in Rio de Janeiro, Brazil, we produced several web theater manifestos against the violence faced by Black people, especially Black people living in poor communities, and also to denounce the authoritarianism and genocide politics of Bolsonaro government. With our colleagues from Hong Kong Academy of Performing Arts, we develop what we call web forum theater productions, and we promote international forum theater sessions involving presential audience in Hong Kong, people that was there in the theater, and online audience from Cambodia, Taiwan, Singapore, Spain, Germany, Brazil, among other countries. As a feminist theater of the oppressed international network, we carry out an online international festival with the participation of around 30 groups from South America, from Central America, Europe, and Africa. And we were using the development of our activism also to put topics like violence against women that we know that grow in this pandemic period among this festival, with the performance, with the presentation, with the discussion as well. With the advance of the vaccination, sooner or later, the cultural space, which of course, the ones that manage to survive, even with new rules of operation, will reopen, for sure. With this, many people dream of returning to what we used to call normality. Imagine like it would be possible to return to the same point where we were before the pandemic. It seems impossible to ignore what we have lived through or to discover what we have learned during this long-term collective traumatic and also challenging experience of pandemic. Instead of dreaming with a lost normality, we have to consider this experience as important and as an opportunity for change. Our challenge will be to incorporate what we discovered during this process into what we already knew before it began. Throughout the pandemic, an increasing number of topics have been politicized. Lies become alternative facts and a strong strategy for the construction of political narratives. Amongst all populistic approach, right-wing populism has advanced most, and society has become even more polarized. We arrived at a place in which everything must be framed as right or wrong. So, this brings for us new questions. What is the role of art in this context? What is the commitment of artists in front of such a situation? The challenge of breaking down the cancer-like spreading polarization of perspectives seems huge. Imaginable and available alternatives are rare, like we don't have much tools to face it. Beyond criticism, it is necessary to create space of exchange where the exercise of dialogue can be reenacted. And here, to be sincere, theater of the oppressed in general and the feminist theater of the oppressed in particular have some contribution to offer. First of all, the combination of acting and action, dialogue and transformation. What means acting on stage and stimulate concrete actions in the real life.
As artists, we are asking the audience about possible alternatives for more justice and solidarity in order to try them out in our own lives, not only on stage, but in the reality. We play about conflicts from our own perspective and invite the audience to choose authentic ways of interaction from the point of view of their own gender, race, and social class. Our questions are sincere and relevant for us, and we are not aiming to teach our audience anything. We don't believe in magic solutions or individual heroism. We try to be open to discuss any alternative proposal based on solidarity and a common understanding of human rights and democracy. Our new reality will continue to impose limitations on the use of indoor space, as well as on the interaction between spectators and artists. In that sense, outdoor space will be offering us the opportunity of safer interaction. But in nowadays, we know what happens indoors can also be shared outdoor, and what happens outdoor can also be shared indoor through different tools as audiovisual or internet. The hybridity has to become a strategic element. We are challenged to learn how to combine methods, activities, and space, indoor and outdoor, face-to-face and virtual, just like here in this event. So in September this year, Coringa Space in Berlin, we are going to promote from 13 to 19 of September 2021 the Aesthetics of Solidarity Coringa Forum Theater Festival at UFA Studio, Berlin-Wedding, using exactly this hybridity strategy to discuss the concept and the concrete possibilities to exercise solidarity in a context of polarization. We believe this hybridity that this moment is asking us to exercise could become a tool and an answer for the possibility of being more democratic and be more in the exercising of solidarity. Hope to see you there also in September in our festival, and thank you very much for your attention. Wir sind institutionell, wir sind sicher, wir sind gut etabliert, wir sind sicher. Warum sollten wir kollaborieren? Was ist Kollaboration? Ich habe dieses Wort schon 2019 gehört, aber es gehört nicht ins Hier und Jetzt. In der Vergangenheit gab es einige Festivals, Gastspiele und Koproduktionen. Ich mochte sie nicht. Ja, wir wurden von allem ferngehalten oder stigmatisiert, um rein zu dürfen. Ich will einen eigenen Fonds gründen. Sammeln, verweben, mitschwingen, kritisieren, verspotten, atmen. Hi, I'm Sasapin Siriwanij, Artistic Director of BIPAM. BIPAM is Bangkok International Performing Arts Meeting. And we are a performing arts platform based in Bangkok, Thailand, with a primary focus on connecting within Southeast Asia and also between Southeast Asia and the world. And I know that BIPAM sounds like an organization, but it really is not. We are just a group of people who came together with a mission, wanting to do a simple thing in our country, but without predecessors, without adequate funds, and also without strong infrastructure in our country. And in this COVID era, hybridity has become a new buzzword, and it often comes with formal or technological interpretations.
But is hybrid really just about offline and online mixed together? Now, I'm standing here speaking and taking lessons from constantly having to work with tightly limited resources. I would like to propose that we look at hybridity as the willingness to adapt and to use whatever it takes, even if the things that you do not align with a set of established rules or predefined conventions or pre-understood values. Back in 2018, BIPAM began focusing on finding new artistic possibilities that could be unique and faithful to who we are as Southeast Asia. And this process was, of course, not for us BIPAM to define, but it was our task as BIPAM to provide space for artists to meet on their own terms and craft their own process and result. And the result that we did get was kind of like a different aesthetics that might not sit so comfortably within what's known as the international standards, especially those of the Western world. We had a series of performances in 2017 called One Table, Two Chairs, and it was kind of like an artistic meetup between two pairs of traditional and contemporary artists. And as BIPAM, we were small and we couldn't afford a long-term residency or a full-scale production. So we borrowed this framework of having the artists meet over a short period of time and create a short piece. The final results were kind of like a strange balance between traditional and contemporary forms live on stage. However, it's filled with a lot of unspoken stories of shared history of violence, colonization, and oppression, which fumed the air in the theater where it happened. In 2018, we commissioned a documentary theater by a Thai director presenting the livelihood and the hearts behind a group called New Cambodian Artists, a strong dance group made up of young, aspiring female dancers in Siem Reap, Cambodia. And beyond the pure pleasure of witnessing their exquisite dances, the performance subtly probed into the mentality of these young women and their generation, which followed a genocide and a cultural annihilation in Cambodia. And also the show demanded the Thai and foreign audiences in Bangkok to explore the deep-seated national prejudices that we've had for so long against our neighboring countries. With works like these two projects, BIPAM insists on being an international platform that showcases what matters truly to us, rather than cater to the international liking. And in this way, I think that we are slowly beginning to sneak out of the establishment of values imposed by the so-called international scene, whatever that means, and to explore our own independent aesthetics. And then, of course, COVID-19 hit worldwide. And in 2020, we were trying to keep ourselves sane by trying to plan for the future. And then quickly we found that it was in vain. We finally surrendered to the simplest and most immediate wish, which was not to become great or greater as a platform or curator or producer, but it was really to reach out to our friends in the region and find out how they were all doing. So I think this friend approach brought us out of the mindset of the organizers, producer, curator, which often entails a sense of hierarchy. Instead of viewing that we can give anyone voices and space, we instead put ourselves on the same level with everyone and explore the pain and the struggle together. And this mindset became later Under the Sea series in 2020, which was a webinar series featuring conversations that we hosted with one Southeast Asian country on a Saturday over 11 consecutive weeks, so 11 countries total. And the key question for us shifted from what's happening out there in the world to
how is it going with our friend here or there? And the takeaways were much less about learning something, but much more about feeling the human being on the other side. And this year, 2021, BIPAM is taking place in September in a hybrid form. Yes, this word comes back now to me. And by hybrid, I do mean online and offline together, but I also mean local, regional, international. I mean mixing of forms and genres. I mean letting go of the strenuous effort to define and striving for equality and diversity through incorporation of complexity. And at times, it might mean risking being misunderstood. And looking outside of BIPAM's framework now, I see that COVID brings disruption to established powers directly and indirectly everywhere, and I'm sure it's the same for you as well. And this crisis has forced us all to similar limitations. And the digital disruption, something like Zoom, now brings everybody on the same level, literally in front of the same boxes everywhere. So now projects can originate less independently on the big funding bodies. Smaller powerhouses can now claim their presence as fully as the bigger established ones. Grassroots initiatives are not just possible, but immediately available. No more waiting for approval. Authority starts to become an absurd concept. So I would then humbly invite you to take this consideration that hybridity is that sense of openness and willingness to go out of frames and borders and grabbing anything at all that serves you, regardless of what it means to other people. Hybridity as the key to resilience and adaptability in the times of great limitations. Hybridity as taking non-form as a form, non-plan as a plan, and non-establishment as the new strategy. And I hope that this fresh, uncharted spaces can become the stage for equality in action. Healing. The Healing Fund will collect all the words, emotions, and responses to create the capital for that fund. So today we already started and we keep continuing. Collecting, gathering, interweaving, resonating, criticizing, mocking, breathing, building our own symbolic and effective fund of words. Multilingual fund, translingual fund, a survival tactic, an exercise of transformation. So here we are, Nora. Hello to Berlin. Yes, it went so quickly. How do you feel at the end of it now? Well, of course, all questions are open when our curtain is closed. But I guess we got a couple of very good impulses to think about, and which will lead to certain ideas to the future, to work with it, to give them a space of growing. Yes, I think the most effective way to continue is for each of us to question themselves, how they can decolonize their own artistic practice and move forward with all those concepts of equality, equity, plurality, diversity. And for me, I would like to rethink about all the traditions of aesthetics we were educated for the stage. We have a certain norm for stage presence, a certain way to speak, to articulate the words, to move, a certain way we should look like as dancers or singers or actors.
And I feel that if in each individual practice we can start questioning all that we have been taught and trying to produce our own autonomous way of practicing art, I feel this already would be a huge step. Yeah, that's enormously, I guess. Of course, we are in the midst of fundamental injustices in many cases, in many perspectives, and we want to solve it with the theater. And of course, we are far away from this preferential treatment, which we in the West and with money and funds are still set. And this needs a certain kind of sensitivity, I would say, which we of course have to learn after overcoming this kind of social distancing. It's a kind of relearning sensitivity because this could not be trained on computer screens. This could only be developed if you meet people and if you work with them and if you exchange ideas and if you live with them. And it somehow interferes as well what we told with the first productions here in Düsseldorf at the festivals, which all came from Africa. And it finally ends on ideas like what I noted yesterday, a civilization which is not able to solve her self-made problems is decadent and will extinct. So what Etienne Minongu said, quoting Fervin Sarr. And so right now, these things are on stage and they are as big as they sound. And we cannot get it cheaper with small solutions. We really have to think global. And this is right now what is running. I think this kind of listening to new perspectives and to new ways of telling each other our stories and our backgrounds and our perspectives. So this is now hopefully a new way of listening to each other. Yes, I hope that there will be also a new opportunity to bring to the stage experiences and itineraries that were previously shamed or stigmatized or exoticized. And I think with the experience of Corona, which is a huge learning experience about the value of humanness and solidarity and mortality, I feel it's time also we make space on the stage for the expressions of traumatic experiences, oppression, racism, and patriarchy, not to be afraid from them and not to be afraid from the pain or the emotionality, because it's the only way to heal, is to go through those painful topics. And I think as Barbara said, and Boal also, about crisis and opportunity, there is a way we can reverse this crisis into an opportunity. And for me, outdoor performance is a huge opportunity. It's not an alternative, but it's really an ideal because it can help us to retrieve the feeling of togetherness and being on equal grounds. And it can also help us to decolonize a history of bourgeois performance from the institutionalized bourgeois theaters and how to go back to the street also with community performances. And I hope this will continue and will just not appear as a sudden remedy for the situation with the corona and after. So I hope that it remains and that it can also bring a new perspective about aesthetics, about how to deal with the spectators, what kind of connection we can have with them that is beyond the traditional separation and that is beyond the traditional hierarchy, so that our spectators can be everybody, everywhere, and not just the elite of the society going to the state theaters. It's just my wish.
Yeah, there are some keywords which I just heard in what you said. So the one is being not afraid. This is something very important because it has to do with trust and with a safe space to have different positions and to even let there be as they are in differences, to respect differences and to make them productive in the best way. So this is the one thing. The others is, of course, reclaiming public spaces. What you said with open door performances or open space performances is, of course, a very important thing. I mean, theaters are public spaces as buildings, but public space, what does it mean? Much more. And this is really a new concept of ownership and collectivity, and this could something which we can really learn from the global cultures, how to have a different perspective on arts as a really collective form as a collective gathering in public spaces, and what means public spaces for us in that sense. And just a third idea which came to my mind when I remembered a term which was more than 50 years ago, and it came up, and I guess it's very important to remember this right now. At a conference, someone quoted the sociologist W.E.B. Du Bois from his 1928 novel Dark Princess with the term "Congo floats Acropolis." And this is great because it has been meant not as an invasion from the south, as it has right now been or might be discussed in public political discourses. No, it has been meant in a totally different way, as not an invading, but embracing the otherness. And this is very important because it's so old and thought already in this way and in this impulse of embracing something which is different from me. And it at that point already pointed to the global south as a source of embracing, and this is something what right now somehow changes the discourse, which is not following a kind of rational, structured way of speaking to each other, but right now more and more elements of something outside a rational discourses are coming in and taking a place in terms of the globe, of nature, of environment, and of future, which forms now a different discourse and a different way art could go into it. And this is very important for me to listen in a way. So we are, one of the biggest terms in this word cloud was transcultural, and it needs a consciousness that we are a transcultural, and we are in a permanent transit of our being. I would also love to see all those concepts integrated into cultural policy and cultural legislations and policy of fundings, so that it can be a really serious endeavor to develop and grow the performing arts scene, and also to protect from instrumentalization. I want to say that I'm very, very grateful for today's event, for all our great speakers who really spoke from their heart, and also to the actors who did an unconventional job with us, to Wael, Sami El-Kholi, the music composer, singer, and all the team of the ITI, especially Maxime, who is our master of ceremony today, for the streaming and the editing. And I feel all those words that we gathered today also on the cloud, we should take with us and continue from there.
For me, I feel the words are too many, but I will try to pick out the most crucial for me on an individual level. What would you pick out, Thomas? Before I pick, I would, of course, give back or reflect this feeling of thankfulness to you, Nora, because it was for us the first time that we just gave the agency for an annual conference out and just say, this is the item you should take in your hands, and how you made it and how you just composed, even in a musical sense. And thank you very much to Val. It was a way that, as an artistic, as a debate, as a voice of many positions, came together to have this very important item questioned, because hybridity and equality is a question and a task, an ongoing task. And I'm very thankful that you did it and how you made it. So it's great. And of course, we are very grateful to all our participants and everybody who just, as you said, spoke from the ground of their hearts about what us all somehow moves in these days. And just to have it from this hours of listening, even my first word would be that for me, it's very important to keep it as an important cultural practice, listening. Yes, and I would say for me, the first word is two words: cultural justice. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Which somehow corresponds with my second one, which is sharing. So sharing is not the sharing economy, but sharing is something which always needs to question your own position. What do you really want to share, and is it that what needs to be shared? And so this kind of reciprocity in terms of sharing is always something which needs to be rethought every time when you just interact with people. Yes. Then I would say decolonization. Big term, of course, and ongoing task. For me, it would always be connected with openness to all impulses, because openness is for me the opposite to all terms of closing and destroying bridges. So this is what ITI is for, and I guess this remains. Then I would say humanness. Of course. We are humans, and we should not forget that we are not representatives. We are humans, and that's how we should meet each other. And so that's why my last word, which I just brought for myself, is solidarity. The solidarity is something like a central reflex on injustice, and I guess this should be a main principle for ITI. And then maybe I could close with a word that I also tried to scatter along the transitions of today, and it would be to breathe. So breathe, breathe, breathe.